share ko lang guys yung available namin na unit. Ayan. Dito yan sa Cubao, Quezon City. Pakita ko guys, isa-isa natin. Ito guys, for sale itong 2020 na Suzuki Jimny. Ayan, 4x4 manual transmission, nasa 800 something. Ayan. Meron din kaming 2022 na Honda City S, automatic transmission. Ito guys, tapos meron din kaming Toyota na Grandia, van for family, 2014. Ito yung manual, nasa 800 something din guys. Tapos meron ding 2016 na Super Grandia. Ayan, automatic transmission, 1.1 something din ito guys, binibenta. And meron din kaming 2014 na automatic Toyota GL Grandia. Ito siya guys, nasa 800 something din, binibenta din yan guys. And syempre meron din kayong Fortuner. Ayan guys, 2021 model automatic, nasa 1.2 something. Ayan, hindi ko ma-sure kung magkano yung exact na price nila, pero nasa ganun guys naglalaro. Automatic. Meron ding Jetor guys, 2024 model automatic, gas lang siya, nasa 1.9 something ganun. Binibenta din nito guys. Meron din kaming sedan na Toyota Altis G 2019 model automatic, for sale din. And 2025 na Toyota Vios, sedan lang din siya guys, XLE variant. Meron din kaming 2016 na Toyota Avanza, and J variant lang siya guys, manual transmission, nasa 400 something, binibenta din. And meron din kami 2021 na Honda BRV. Ayan guys, nasa 700 something siya, binibenta din. Automatic. Malilinis. Meron din kaming Montero, 2013 model GLS. Ito guys, automatic ba ito? Automatic. Nasa 500 something guys, binibenta siya. Naka-automatic transmission na. Meron din kaming Hyundai Stargazer, 2023 model automatic. Yan guys, 2023 automatic Hyundai Stargazer. Marami pa kaming unit guys. Guys, mabilis ang flex lang yung mga unit natin. Yung mga price na nabanggit, mga negotiable yun guys. Hindi kayo mag-direct punta dito para mapag-usapan yung mga price nila.